Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should. Hello friends, welcome to my channel. Friends, ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೂ ಜಿಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಜಿಯನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಝಾರಾ, ಇದು H&M, ಶೂನು ಝಾರಾನೇ. ಇದು ವೋಗ್ ಗ್ಲಾಸು. ಸೊ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಿಯನ್ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಜೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಜಿಯೋ ಬೇಬಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ? ಜಿಯೋ ಫ್ರೀ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ 2000 rupees per person. See your silver baby shark. See big baby shark. Say hi baby shark. Yeah, big baby shark. ಏನು ಮಾಡು? Baby shark. Okay. Whoa, whoa, whoa. See, one more is coming. Coming. Where is one more? See, oh. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't here. ಜಿಯನ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಬಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಫಿಶ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇಬಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಅವನು. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you. A cocktail, you told me. Hi. See her, say hi. How are you, baby shark? Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ 3 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 3ನೇದು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಜಿಯನ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಯಪ್ಪ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು. So magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you. A cocktail, you told me that you've been waiting for somebody like me. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಜೀವ ಡಗ್ 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 ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚಂದು ಬೇರೆ
ಏನೋ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮದೇನು ವಾಕಾ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್. ನೀವು ವಾಕ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಡಗ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಟಿಕೆಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಯಿತು. ಇದು 2 ಥರ ಪ್ರೈಸು, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸು, ಫುಲ್ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸು. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಯಿತು. ಚಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಡ್ಜ್ಗಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೋತೀನಿ, ಏನು ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗಿದೆ ಎಡ್ಜ್ ವಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. Dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So pretty's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. When you asked my name, I
in my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. ಚಂದು ಹೆಡ್ ವಾಕು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ 2 ಸರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ, ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಚಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಚಂದು? ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ರೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಸ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 120 ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, 124. ಈ ಸರಿ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. 148. ಇದೇ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು 124 ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೆ 11,000 ರುಪೀಸ್ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಜಿಯನ್ಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇನಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲಾಂಜ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟಿಕೆಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಂಜು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 148 ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ನೋಡಿ 148ನೇ ಫ್ಲೋರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸಮಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ 50-60 ಇರೋದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Showed you the city, how'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಸಮಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಈ ಸರಿ ನೈಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ನೈಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗಿಂತ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಓಕೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 148ನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ. ಸೊ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ.
make a play all night, looking your way from out of sight. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು VIP ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಈ ಥರ Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಫೌಂಟೇನ್ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ? ಗಣಿ ಅಂತೆ, ಗಣೇಶ್ ಅಂತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್. ನಾನು ಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಗಾಳಿಪಟ 2 ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ. Wondering how to make a play. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದೇ ದುಬೈ ಫೌಂಟೇನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶೋ ಎಲ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶೋ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಶೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು 10:30 11 ಒಂದು ಶೋ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೂಮಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬೋಟ್ ರೈಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಪಕ್ಕ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ವೆಜ್ಜು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹುಡ್ಕೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನೋದು. ಮಂಡೇ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. ಜಿಯೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿದು? ಅಲ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆಮೇಲೆ somebody like me.